related content on my channel, but I never got the time to create fashion related content. I do share haul many times and you guys do like them, so I thought of starting a style series, not properly a series, but I'm gonna be sharing with you various different styling hacks. Like I'm gonna be sharing how to style a denims, how to style a kurta, like these kind of videos, to how to style a particular cloth, you can say. So I'm gonna be starting with a series where I'm gonna style one cloth in different ways. So for this video I'm going to be starting off by a palazzo. So if you're thinking what's special in styling a palazzo, like a plain palazzo can be styled in so many ways, क्योंकि वो अगर आप plain black palazzo लोगे तो वो normal pants लगेगी, like flared pants, तो आप उसको numerous ways में style कर सकते हो. But when it comes to a proper palazzo pants जो कि printed है, like for a printed palazzo pants you might feel very spectacle, like how to style it and how to not. So in this video I'm going to be sharing with you around about 8 to 10 ways of styling a printed palazzo pants. So yeah, basically I had a kurta, so I'm going to be sharing that how I styled that palazzo in different ways. So yeah, if you're interested in this video then please keep on watching, but before that don't forget to like, share and comment, and also subscribe to my channel, hit that bell icon. So now without further ado, let's get started. First I'm showing you the printed kurta and the printed palazzo. Basically ये दोनों का set है. So ये कुर्ता थोड़ा flared में है. I'm gonna style that later. So the first thing is normally wearing that palazzo with that simple kurta. Nothing fancy. You can definitely add earrings to it. Also this kind of look is very wearable, so it's perfect for college and office. Also take a dupatta with it, but you can wear flats, Punjabi jutti kind of thing. But I don't feel like wearing a dupatta with that because it's like already printed. That's all for this look. I'm not gonna go crazy with this look. It's like the first look. So for the second look, I'm wearing this plazzos with a crop top, adding this long big earrings and also these loafers because I love wearing loafers. With this kind of a look, it looks really classy. So yeah, this look is very perfect if you're going out, like for college. If you don't mind wearing short tops, then it's perfect for college as well. So yeah, I really love this look and I find it very edgy. So for the next look, I wore my plazzos with a shirt. So basically I took this satin shirt. This shirt is again from Sarojini. I have so many clothes from Sarojini. So I just took that brownish shirt and basically I tuck it normally. Simple usko tuck kara and you can see it looks so classy. I just tied my hair in a pony. And बीच में आप चाहे तो neck piece पहने. I like wearing like choker neck pieces, so मैंने इसका choker neck piece पहना है. आप चाहे तो long भी पहन सकते हैं, earrings भी पहन सकते हैं. It all depends on you, and you can wear any bellies or stuff with this. मैंने ज़्यादा footwear incorporate नहीं किए हैं because these looks required many of boots and everything. Boots सब इन looks सब अच्छे लगेंगे. But trust me, I'm not a boot person or shoes person in summers. मैं चप्पलों के अलावा कुछ नहीं पहनती. Like flats are my go-to for summers. I can't bear shoes in summers, so that's why. And summers को लेकर ही look मैंने सारी looks plan करी है. So for the next look, I'm wearing the same black spaghetti. मैं ज़्यादा spaghettis change नहीं कर रही. So I'm gonna wear the same black spaghetti and इसके ऊपर I'm wearing this jacket. So ये बहुत printed में है and it looks really good. So you can definitely wear these kind of jackets with this kind of a palazzo. So अभी मैंने same neck piece पहना है, but later I'm gonna change it and I'm gonna wear a long neck piece just to give some options to you. Also I'm wearing these red flats. So flats are my go-to for summers, as I already mentioned. So now I'm trying that long neck piece, so it's just an optional. If you want, you can try the long neck piece or you can even go for a choker one. It all depends on you. So this finishes this very casual look. For the next look, I just paired my plazzos with a spaghetti. So I just took a black spaghetti. आप चाहे आप कोई भी कलर की spaghetti ले सकते हैं.
मैंने ब्लैक इसलिए ली बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव कलरफुल स्पेगेटी, सो दैट्स वाई आई पिक्ड ब्लैक, क्योंकि ब्लैक सबके पास होती है. सो टेक अ ब्लैक स्पेगेटी एंड आई जस्ट लेयर्ड इट विद अ डेनिम जैकेट. Look is something you can wear for your college, going out, if you're going with your friends or like anything. It's super comfortable. Denim jacket just adds a classy element to any look, so that's why I wore a denim jacket on top. You can wear this with your bellies. I am not fond of bellies, so मैं ज़्यादा flats prefer करती हूँ. So अगर आप चाहे आप इसका shoes पहन सकते हैं, like sneakers kind of thing. But I am not a sneaker person in summer, so ये ज़्यादा मैंने summer को लेकर, college को लेकर looks बनाई है. So yes, this finishes this look. Super simple and super wearable. Reverse this look with a slight twist. So you can always twist this look by making your shirt down from one side. I did nothing different. मैंने बस इस शर्ट को एक तरह से नीचे कर दिया ताकि थोड़ा सा ये more classy है. And trust me, this looks so fab. अगर आपकी शर्ट ज़्यादा फिटिंग में हो तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा. मेरी शर्ट ऑलरेडी थोड़ी सी लूज थी तो वो एक तरह से थोड़ा ज़्यादा ऐसे बैगी सा हो गया था. बट अगर आप थोड़ी फिटिंग में कपड़े पहनोगे then ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. So yeah. Again, you can pair this with any earrings you like, or boots, or even this looks good with heels. So yeah, and plus this look is perfect if you're going out because ये थोड़ी सी edgy twist है इसमें. So this is like good for if you're going out. Next look, I wore spaghettis. I took this black spaghetti and I just layered it with a long shrug. So मैंने वाइन कलर का shrug लिया है. मैंने for the first look I just wore the shrug normally and you can see it looks so good. So I wore these long earrings which I got from Sarojini. I really love them, and you can also wear a long neck piece if you like, but I just went with a pair of earrings. I really love this look. I think that's perfect for college and office, and even if you're going out, this is like really classy look. So I really love it. And this look is very much simple, wearable. It's comfortable, perfect for college. To bring a bit of a twist, मैंने शर्ट को थोड़ा सा अंदर टक करके थोड़ा सा उसमें शर्ट की तरह wear करा, and trust me, it turned out so good कि I think I should wear it normally also with, and it looked so good. So this is another look which is good for college, for like if you're going out or anything. This look is perfect. So yeah, this is also my experimental look which I really love. To try this, you will love this one. So you can also wear this with any kurta, like any kurta. I took this black plain kurta, white pehno, maroon pehno, wine color का पहनो, because a plain kurta can be worn with any blouse. So ये बहुत simple look है. आपको ये look already पता भी है क्योंकि हम बहुत बार mismatch करके कपड़े पहनते ही हैं in general. So आप कोई भी earrings पहन सकते हैं, watch पहन सकते हैं. That's normal bellies या flats बहुत अच्छी लगती है. So this is like very casual simple look which is perfect for college, or if you like wearing kurtas, this is a look for you. I just took a plain black t-shirt. You can take any color t-shirt. Black सबके पास होती है, so that's why I picked black. So मैंने इस black t-shirt के ऊपर just neck piece पहना है, आपको अपनी jewelry haul में show करा है. So just wore it and it looks simple, wearable, perfect for college, perfect if you're going out. So it's like a very wearable kind of a look. Next, to give it a bit of a twist, मैंने एक थोड़ा सा प्रिंटेड दुपट्टा लिया है. ये दुपट्टा थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफी है, तो आप चाहे तो थोड़ा सा सॉफ्ट, लाइक मुझे कपड़े का नाम नहीं पता, बट आप उसको ऐसा दुपट्टा ले जो ज़्यादा फ्लफी ना हो. यू कैन जस्ट पुट द दुपट्टा लाइक दिस एंड इट लुक्स सो गुड. अगर आप चश्मिश है मेरी तरह तो ये आपके लिए तो परफेक्ट है, बिकॉज आई जस्ट वोर ग्लासेस टू गिव यू अ क्विक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन दैट ये कॉलेज या ट्यूशन्स वगैरह के लिए, अगर आप ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं तो उसके लिए कितनी परफेक्ट है. तो उस पढ़ाकू गर्ल्स काइंड ऑफ अ लुक. सो या, दिस इज द नेक्स्ट लुक. Last look, what I did is I just took the
सेम क्रॉप टॉप और मैंने उसे प्लाजो के साथ पहन के दुपट्टे को ड्रेप करने की कोशिश करी. द प्रॉब्लम हेयर वॉज द दुपट्टा वॉज एक्स्ट्रा फ्लफी. सो आई एम गोना शो यू सिमिलर काइंड ऑफ ए लुक. सो इस पिक्चर में मैंने इस लुक के लिए ब्लैक फ्लेयर प्लाजोज पहने थे, ऊपर ब्लैक क्रॉप टॉप थे और मैंने येलो दुपट्टा से इसे ड्रेप करा था एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड. आई रियली वांटेड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ लुक बट मेरे पास ऐसा परफेक्ट दुपट्टा नहीं था. बट आई वांट टू गिव अ सॉर्ट ऑफ ए आइडिया टू यू ताकि अगर आप चाहे आप ऐसा ड्रेप कर सकते हैं. So yeah, these were my top ways wearing a single plazos, like a printed plazo in different ways. I really wanted to share one thing with you guys. I just picked those outfits and I selected and created those outfits which I know you guys can actually wear. मैं कुछ भी हवा में नहीं बनाना चाहती थी because I don't want कि मैं कुछ भी पहन लूँ जो कि वीडियो के लिए बहुत अच्छा लगे बट एक्चुअली मैं आप उसे वेयर कर ही नहीं सके. आई हैव सीन मैनी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर जो आपको ऐसी सी ड्रेसेस बताएंगे कि विच लुक सो टेम्पटिंग बट आप उसे कभी ट्राई भी नहीं कर पाओगे और आप उसको नहीं वेयर कर पाओगे. मैंने आपको वही आउटफिट्स बताई है जो मैं एक्चुअल में वेयर कर सकूं. मैं हमेशा ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करती हूँ या मैं बताती हूँ जो मैं एक्चुअली कर सकूँ, चाहे वो बिगिनर्स के लिए हो, चाहे वो अफोर्डेबल मेकअप हो, चाहे वो स्टाइलिंग वीडियोज़ हो. आई विल क्रिएट थिंग्स विच आई नो यू गाइज कैन एक्चुअली वेयर. अगर आप कोई सोच रहे होंगे ये बहुत बेसिक आउटफिट्स है या ये बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, मैं ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे किसी को दिखाना नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली गेट सम आइडियाज ऑफ वेयरिंग अ सिंगल थिंग. मुझे चाहिए कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी कॉन्टेंट जो आपके काम भी ना. बाकी अगर आपको ये वीडियो आगे जाके नहीं अच्छी लगी, आपको कुछ भी लगा कि नहीं आई शुड work on that, you can definitely let me know in the comment section. I would love to work on that. And also if you want to give any more suggestion, I am here to listen. I always consider your suggestions. So please अगर आपको कुछ भी लगे कि I need to work on that, so yeah, that's all for today. I hope you like this video and if you like these kind of videos, do let me know in the comment section below. And for more such videos, stay tuned. Bye.